asalaamaaleykum askan bi ñun ñoo dellu si waat rek fii nii si Iris Studio Daily Dose Plus Kampe Jambar tey man ngeen am fii si baar bi Omar Nyang Mr 23 aka Omar Jonge tey ñëwoon rek bugg a waxtaan ak yéen si beneen fànn tey nag xam naa fu ñoo génnee dina am solo ndax lu soxal nit ñi la loo xamee ne képp koo xamee ne yaa ngi dund yaa ngi go through it wala mus nga si jaar. balaa ñoo xuus rek ñu ñaanal réew mi ndax si jàmmu réew mi si la suñ jàmm xaj di ñaanal ñu feebar ñi tëdd si lopitaan bi yàlla na leen yàlla may tane képp koo xam ne yaa ngi si jafe-jafe yàlla na ko yàlla teggil soppi ko i bànne ñu gaañu yàlla na leen yàlla xaral aajana di wax ne nag ñu ngi si at boo xamee ne atum ndaw ñi la atum sànni carte jot na di ñaax ndaw ñi rek ku si nekk it's your responsibility su fekkee ne am nga 18 toll nga fu utee carte su jotee dama nga ut carte nga sànni ka ndax sa wareef la di dalal booy di wax ne tey am nañ gan bu am solo si kanam di ngeen xam kan la lan moo ko fi indi dinañ wax jaar-jaaram si lu muy yëngu ak fu muy liggéey waaye balaa ñoo introduce suñ gan bi rek bugga wax booy commencé ko si suma ndeyjoor Bakemo ñu ngi laa dalal fii si Kampe bi tey once again Omar abarka bake biyo kay wani ñaari mbake abarka man fo pap be jadal ba war pap Omar def na la ko tey de momul be content na rek ko de ke mbaf la mu dala barka bake Allah la moy rola comme ko tarra fo da ñamen doron atalla tenam bi jam atalla tin fanam continue da kanyinke mbafa na dun tam baye ko welcome abarka bake for the invitation dinata minna fu ñaato domoni Omar bi kañ wol yambula ata yalla no bi kemo itele ya baro muta itele na place ota but ñu move si Yaya Badji assalamu alaikum askan bi maa ngi leen di nuyu comme niñ ko bëgg leen defarale rek and ñuy washing gan bi welcome to the family and welcome to the brotherhood. Thank you. dellu si sun càmmoñ di dalal sun executive director bi waaw Ibrahima maa ngi laa nuyu yoro maa ngi laa fay Omar di la jaajëfe di nuyu askan bi di nuyu ñu ñooy follow yëpp di wax booy welcome back di dalal suñu gan bi di ko wax welcome to the Kampe di am mbégte rek si beneen Kampe beneen waxtaan bu am solo boo xam ne ñëpp dinañ si jàng te comme ni ko Omar waxee rek doon na loo xam ne am na solo doon na loo xamee ne comme nu ma ko waxee woon képp koo xam ne jaaroo si soo si jaaroo tamit mus nga si dunda mbala yaa ngi ko dunda currently waaw so bëgguma wax topic bi naa ko wax topic bi but nekk na loo xamee ne daal képp koo xamee ne musoo si jaar yaa ngi ko dunda currently dunda nga ko wala dëkk nga ak ku dunda ak loolu correct te doon na loo xam ne baax na ñëpp am si jàngat ñëpp xam naka lañ si war a taxawoo naka lañ si war a doxalee comme ni nga ko waxee daal dina nekk waxtaan bu am solo daal jërëjëf executive director di dalal suñ gan bu rëy bii nii tey di wax ne man moom it's a pleasure pour ñu am ko tey fii nii si Kampe bi di ko wax ne mi ngi tudd Dr Kalilou Jagne moom psychiatriste la naa ko bàyyi rek mu introduce boppam mu wax ñu moom mooy kan ak fu muy liggéey fu mu jàngee ak lan moo ko inspire ba mu dugg si métier bii nii lu ñu wax psychiatric so Dr Jagne the floor is yours. Thank you very much jërëjëf waay I'm very happy kontaan naa lool pour ñëw be part of this Kampe Jambar. Okay. I know it's a good initiative young people ñoo ko pioneer and I've been following the Kampe Jambar Kampe boo xam ne la ñëpp a ko nekk di seetaan man sax dama ko dee follow it's good that I'm here man may Dr Kalilou Jagne I'm a doctor first after then I specialize in psychiatry
I'm now a specialist from the West Africa College of Physicians, and then also a specialist from the Ghana College of Physicians and Surgeons. And I'm also a child and adolescent mental health professional from SICAM, that is the Center for Child and Adolescent Mental Health in University of Ibadan. Currently, I'm working in the Department of Psychiatry at Edward Francis Small Teaching Hospital. My hospital began in Gambia right now, where Tanka, which is the main psychiatric hospital, is a branch of Edward Francis Teaching Hospital. That is where I am right now. I also was the psychosocial support for UN clinic and staff, and also the SOS Children Village, and also Worldview, where they deal with people with vulnerability, like young people who are quite vulnerable, and then also people with other diseases. Okay, thank you very much. Wow, jërëjëf Dr. Jan jaar bi am na solo te xam naa ne sax mbir mi ëppoon na foofu bot da nga koo tënka nii rek xam naa si kanam nit ñi dinañ la gën a mun a discover yow yaay kan tey nag di wax ne askan bi tey luñ bëgg a waxtaanee mooy lu ñu wax mental health ndax nekk na loo xamee ne comme ni ñu ko waxee woon aliya rek problème la am na ñoo xamee ne gëm nañ ko am na ñoo xamee ne gëmuñ na loolu am na si suñ société buñ nekk ne ñeneen ñi dañ ko téye as et tabou wala ñeneen ñi dañ ko téye as lu ñu wax mbirum jinne bëri na idéologie si bëri na waaye su biir rek man dama bëgg a commencé di laajte balaa ñoo dem foofu noonu sax donc te yow da nga lokki suñ programme bi dafa am ñu si gunge ñu ñu wax Golden Umrah. That's good. Golden Umrah ñooñu si yàgg nañ dañu gunge nag this not the first time so ñu ngi leen oo gërëm ñoom ñi ngi fii nii Kotu si next to the fire station képp koo xam ne ñi ngi am seen match trip si 10% moo des man suma yaay jël na si ba pare moom bokk na suñuy dem si match trip bi di ñaax ñëpp képp koo xam ne mun nga si dugal sa yaay wala mun nga ànd ak yow sa jabar wala yow sa bopp sax nga dem join Golden Umrah 10 days la trip la visa processing bi ñoom ñoo ko def ñoo laa jox hotel booy tëdda ñoo laa jox everything the only thing lu package bi bokkulut mooy lekka seen number si nag dinañ ko siyaa si screen bi képp koo xam ne am nga interest rek mun nga leen visit donc su loolu weesoo rek bugga laajte booy mental health kéemo ni gaal yaa for mental health ite mun a understand what is mental health in Manika Kango. Amara da jam fala fang te mi faham ko min kamin fo rek ni ko mental health da kamera nyamatu ko lan doro ko nyamatu doro hade wow because of yafo nyaming I think it's really correct because of mol jama ya muta nyamatu kolen dol ya muta jina kolen dol ya muta come like ni mutabole defang dol ya muta ama exist so I agree with what you said so let me just proceed to Yaya yow so dege mental health yow lan mo ñëw ci sa mind. Well, I think it's the mental well-being of a human being man noonu laa ko gisee yeah nit ki mental well-being am ndax it's intact ndax lu muy xalaat bëri na wala bëriwul ndax lu muy def mu ngi ko def ak sagom wala nekku di ko def ak sagom so man I believe that mental health it's basically the well-being of a human being. Yes. am na solo sa definition bi gàtt na te xam naa ne lu mu wax kenn mënu koo dindi waaye comme lu ma ko waxee rek dinañ gën a xuus si waxtaan bi ndax am nañ fi koo xamee ne tey loolu lañ ko fi indee pour mu waxtaan lañ ko dinañu gën a explainal more about that boor bugg a puus balaa ma ko jox moom kàddu bi bugg a laajte suñ executive producer bi Ibrahima rek moom tey Ibrahima suñ ne mental health yow loolu lu muy firnde si wolof mbala yow loolu naka nga koy mun a understand lan mooy mental health. waaw Omar mental health si olof man nu ma ko firee mooy jaamu xel jàmm comme jàmm peace jaamu xel waaw jaamu xel waaw comme wér-wér bi waaw si xel waaw si man loolu mooy mental health te jaamu xel moo mun naa ne moo tënk doomu aadama parce que xel bi bopp bàyyi contrôle doomu aadama bi so xel bi bu nekkul si jàmm rek nit ki du nekk si jàmm.
man dégg naa fi different definitions yoo xamee ne ñun suñ société bi fii nii soo ko fi bëggee si yëpp correct na yëpp dafaa dem ak moom nit ki sa jàmm xel the mental well-being ñaamaatu courant waaye fooguloo ne Ibrahima daf ko rafetal. waaw jàmm xel sa xel bu dal like the peace of mind right ah waaw peace of mind mun ngaa ne peace of soo ko bëggee def in English maybe noonu la moo nekk mun na nekkee noonu waaw but jàmm xel olof noonu nga ko mën a wax sa jàmm xel kon ñu dégg olof man moom dam doon yaakaar ne dof wala leneen nañ ko day wax. non loo moo tax ma la doon ndax Ibrahima daf ko rafetal waaye. non boobu dafaa nekk mental illness soo ko bëggee waxee. exactly dafaa nekk mental illness su nekkati mental health. baal rek nit ñi ràññee nañ loolu docteur Jaay. moo tax ñu am fi docteur yi. dañu wax na waaw loolu tax tey ñu am fi docteur you know. I think Omar lu mu wax. Ibrahima lu mu wax is exactly what is mental health. okay soo waxee mental health moo nekk xel bu dal. moo nekk comme ñun ñëpp dañ am right now a mental health moo tax ñu mën a toog fii di waxtaan di ñeneen doo suñu amee some stress sax dinañ mën a cope ak moom loolu mooy mental health it's just a well-being soo amee mental health da nga mën a cope with your normal stress because stress dafa yaatu waaw waaye soo mënee cope with stress then you have a mental health ba pare able to contribute to the society that you are nga mun a liggéey mun a dimbale sa boppa dimbale sa askan then you have a mental health loolu xel bu dal moo ko mun a joxe loolu mooy mental health generally waaye soo waxee comme mental disorder or mental illness is where the disease comes in comme lu mu wax comme ok ñeneen ñu ne ok kii xelam dafa tàggaloo xelam boobu mooy mental illness or mental disorder in psychiatry soo ko bëggee tënka foog nga am some mandargas of mental problem like nga am mandarga yoo xam ne daf la gétteen ba mënuloo toppatoo sa bopp foog impairment comes in waaw because mun nga am stress and then you are functioning yaa ngi ñëw yaa ngi toppatoo sa bopp yaa ngi sangu yaa ngi contribute to society yaa ngi mun a flow with your friends then we still keep you ne mental health nga am but once mu extreme and then you know now you're functioning there is an impairment maybe nooy toppatoo sa boppa munatuloo eew sangu brosse sa boppa teg ndew toppatoo sa yaram o munatuloo discuss with your family or society bi munatuloo partake in the society the way you used to do then you know now mental disorder am nga a disorder then that time you need an intervention even the time that you have also mental health because of right now the way you are associating with people you are also improving your mental health because jami xel dafa need tamit to be with people kaf ree eat good food exercise loolu yëpp yaa ngi maintain sa mental health but once nga amee mental disorder then definitely you need a specialist or a counselor to come and help you. Okay. am na solo kon donc yow suñ la déggee bu baax the difference between mental health and mental illness mbir mi sa kii mu ne jàmm xel bi su demee ba di la lor ba nga dem ba xala tàggoog sa sago yow boobu noonu dugga nga si illness bi loolu feebar la very good even though the mental health at times yaa ngi comme noo ko waxee di jéem a dugga si askan bi pour nga lëkkaloo waxtaan yooyu noonu yëpp si jàmm xel bi la bokk parce que su demee ba commencé di la sànk rek loolu dugga na si illness thank you very much boobu dog am na solo lu ma la bugg a laajte waat rek mooy naka ngay explain la nit ki koo xamee ne moom gëmul ne mental health lu am la wala ñu ko dee téye as tabou wala comme ni ma ko waxee rek lii feebari jinne la naka ngay mun a explain ne kooku noonu lii du loolu lii mental health la xam nga mental xam nga naturally human being lu munta explain like sometimes daf ko sople dafa wax ne comme yàlla la or something or dafa am lu ma possess because soo bàyyee xel time boobu noonu fekk knowledge amagul that much even malaria su la jàppoon
su become very severe mun ngaa am hallucinations comme mun ngaa nekk di waxantu time boobu dañ daan wax ne da nga am feebari boppa o jinne la eno jinne waaye later bu ñu understand ne malaria dafa def loolu noonu then people started going to the hospital ñu understand ne malaria moo def lii the same thing mental health tamit because doomi aadama dafa am xel mooy yuur bi tam dafa am ay chemicals yu nekk si biir we call it neurotransmitters yooyu tamit dañ dee nekk in equilibrium daf dee nekk comme yëpp a dafa am sometimes one may be above the other then danga start di am issues then xëy na su nekkee ne psychotic disorder nga commencé di dégg wax boo xam ne nekkut fa comme nga toog nii bëccëg o wax ma ngay nelaw de nga toog nii ngay dégg ay wax o ngay am gom-gom ne ok maybe ñu ngi maa monitor o nit yaa ngi maa fexeel then loolu dafa tax nga react because doomi aadama sa behavior ak sa feelings dafa dependent on sa thoughts yi because loo xalaat rek loolu mooy control sa feelings ak sa behavior then su ma amee xel ne waaw nit yaa ngi maa fexeel nit yaa then definitely damaa commencé di moytu kooku o behave abnormally then si la yooyu si mandarga mental problem la like mental illness o ngay dégg ay wax waaye basically it's an illness comme feebar la rek comme like any other feebar waaw because bopp bi luy dox ci biir bopp bi dafa bari xam nga yuur yi doomi aadama lu si nekk dafa bari da nga am yuur am na electricity am na ñu ay chemicals bi ko ñu loolu yëpp dafa am nu moo demee even xalaat sax dafa am nu moo muufee si nit waaye sa xalaat su muufut in the proper circuit understand nga mun naa isi jaxasoo te su jaxasoo tamit da nga need help like comme somebody ku am diabetes feebari sukur la sukurama manki den dafa dem ñu jox ko garab boo xam daf ko dimbale pour sukuram bi balance comme sukuram bi wàññeeku si yaramam bi because insuline nga dee ñaaka léegi dañ laa jox garab bi dimbale la pour insuline bi ñëw génne sukur bi sa yaram bi the same thing mental health tamit mental illness tamit we give you medication or give you some talk sessions then chemicals yi ni delluwaat back to normal then nga mun a function nga toppatoo sa soxla mun a relate and do your functions but there are ones yoo xam ne comme diabetes la despite ñu ngi laa jox garabi insuline waaye diabetes bi mu ngi si ron waaw dafa mel ni da nga war a jël sa garab lekk fonctionnel loolu gën a am solo waaw ni ko doomi aadama lu gën a important si nit ki la moo ne nga fonction mun a toppatoo sa soxla mun a doxal sa aduna waaw soo mu nee loolu rek you are fine and then fine sa normality sa noonu leen ko kóotee waaw because ñëpp a ngee dox di dem ku normal moo nekk koo xam ne mu ngi def toppatoo soxlaam mu ngi toppatoo boppam mu ngi dimbale goxam o dëkkam but xëy na mu ngi amee underlying problème boo xam ne dafa am lu moo use pour maintain that noonu la mental health problems mel tamit waaye because of time bu knowledge amut then dañ ko associate because xam nga doomi aadama suy wax rek dañuy teg ne comme like dara moo la jàpp xëy na comme jinne la jàpp nit moo def si yow dara o xëy na ngelaw moo la dugal even dafa dem ba feebar physical health problem sax comme suñu amee liver disease nga gis biiram bi funki dañuy wax ne nit a ko jox dara mu lekk dafa lekk dara yaa ngi gis because it's part of our culture ñun dañ am that pseudo paranoid am nga culture lu nekk rek dañuy teg ne kii moo ko def loolu is just why with now knowledge nit yaa ngi understand ne it's just like any other disease soo amee problème lu important moo ne nga amee care soo amee care den di nga normal comme noo ko waxee soo amee care den di nga normal bu ko daanelee foo commencé foo daanelee rek comme ñun suñ askan buñ nekk nii ñun foog naa ne ñun suñ gëm-gëmi suñ feebar yu bëri ñoo ñu ko yóbbee ndax comme noo ko fi waxee rek sa last exemple boo joxee nga am liver disease sa biir bi commencé funki ñu ne dafa am ko ko jox dara mu lekka man xam naa benn scénario boo xamee ne kooku loolu la am
so ñu yóbbu ko di ko jox garab yi nit ku ñuul not knowing ne ñu ngi ko rey kooku noonu la def balaa ñu ko yóbbu si lopitaan bi fekk it's too late comme ñeneen ñi tamit ñun suñu société bu nekk nii da ngaa gis nit dina feebar mu nekk di tudda mbala ma feebar di tudda Ibrahima comme noo ko waxee rek sa brain bi dafa am chemicals yu bëri yoo xamee ne maa bi yeneen loolu moo lay wax loo not fekk ne amul dara lu ma defanteeg Ibrahima am glad ne yow foofu noonu point boobu noonu leeral nga ko te foog naa ñuy déglu tamit dinañ si jël note on that Ibrahima am na dara loo ko wax wala am na dara loo ko bëgg a laaj non moom wax na yëpp it's important askan bi ñu xam that aspect of it because fii mainly anything that happens rek lu dee ñaka xool yi mooy nit ku ñuul bi to see if ndax xam nga te most of the time nit ki nga xamante ne ni mu ngi am mental health disorder ak yooyu noonu wala mu ngi go through depression ñoom dañ dee mel ni ñu nekk si beneen wall so ñun suñ leen xoolee rek the first thing ñu dee gis kii baa defuñ ko dara kii wala yéene da am na nooy mas ñu ne yow baa diggaatuloo saraxi jàmbur xëy na loo téye mu rot anything loo téye mu toj fekk yow nekkuloo but nit yi fuñ dee ñekk a xalaatee moo nekk ndax kii dara jotu ko wala defuñ ko dara and it's important ñuy bàyyi xel yooyu noonu so the first intervention should just be nga gis specialist and then ba pare fii mainly comme fonkuñ comme psychiatrist nii tey man suma dara daloon Omar ne ma Ibrahima ñu dem ma yóbbu la psychiatrist tanka man dafa ma de waaw exactly so mentality boobu needs to change dëgg I agree Ibrahima loolu moom foog nañ ne comme psychiatrique rek comme ñu tàggoog seen sago rek ñoo fa war a dem so moo tax tey su ne fekkoon na loolu la donc di nga ko fi invite so I'm glad ne point boo laal noonu tamit am na solo so Bakey moo ndax am na dara tamit loo bëgg a laajte dog waaw jërëjëf waaw comme Ibrahima fu mu daanelee rek ndax dina yomb tamit nit dem tànk-tànk ku dem tànk-tànk nga bëggee yóbbu foofu moom dina métti waaye bëgg a laajte dog rek programme bi boo yu bëri ñoo dee topp programme bi ndax jigéen yi mun nañoo am mental problème time boo xamante ne gars am nañ doom ba pare ndax jigéen ñi mun nañu am any mental problème te bu ñu amee tamit any mental problème góor yi nag lan lañ mun a def pour jàppale jigéen boobu noonu. waaw mental health problems nag dafa range from childhood to adulthood. waaw am nga dégg naa la yaa ngi doon wax xale ak waaye dégguma la yaa ngi doon wax affaire jigéen ñi. waaw moo tax ma deliberately turoo la loolu noonu. waaw childhood to adulthood and then when you talk about childhood to adulthood. moom it from xale ba mag. ba màgget. waaw. te góor jigéen ñëpp la mun a dal waaw jigéen bi tamit most mental health problems dañ discover ne 50% starts before 15 years and then 75% below 24-25 years you can see ne is mostly in the adolescent going to the youth age. Da ngaa gis ne even jigéen booy wax ni comme sometimes ñeneen ñi dañ dee am maybe dafa amoon a mental health problem. then mu ñëw am jëkkër ëmba si boppam dafa stressful. And then there are a lot of hormonal changes that occurs xam nga soo biiree. There is one common condition they call postpartum depression, postpartum psychosis. Then da ngay ne hormonal changes yooyu noonu can predispose you pour nga am a flare. xam nga so wasinee ba pare or maybe tamit xam nga ñun xam nañ ne comme xam nga economically things are very stressful. Sometimes homes they really struggle. xëy na loolu tamit xam nga dafa am lot of impact si jigéen bi yaa ngi am economic issues. xëy na tamit amuloo that high support from your husband or even from in-laws. There are a lot of things that could go around because when it comes to mental problem tamit we look at things in ñetti pàcc. ko dañuy xool nit ki as the biology ñu xool sa psyche like your psychological aspect noo nekk di xalaatee. ak tam ñu seet sa social context naka la mun a influencer on pour nga mun a am problème. and then this soo xoolee jigéen Africa naturally moo da dafa is a big thing. They expectations are high. Loolu pressure boobu noonu can cause the woman
At the end, muna am mental problem, especially postpartum depression, or after moving, or postpartum psychosis. But nonetheless, it's a disease. Man, what I want people to understand is that fever mom we are not immune to it. Why suñu lan nga wara def? Niñ wara def. So gawe just a specialist or help. Everything will resolve. You'll be fine again. Why any longer protract? Understand? There is what we call longer duration of untreated illness or psychosis. Lulu may cause most of the problem, because once Lulu go on, then what happened? Then you tend to have some structural changes. Get them into chronicity. Lulu na daw. Why once you have this problem, you see a psychologist or you see a mental health specialist. I call a mental health specialist, being a psychiatrist or a very trained counselor. Munala guide through out of it, and then you're fine and normal again. Lolu mo gëna important. Why dafa dal jigen, dal xalé, dal young boys, dal mak, because mak them as you age, there are other conditions you muna dementia comes in. Wow. And then sometimes also depression comes in, because sometimes you won't fulfill in your life, mun logo achieve. Then you start I regret, understand? And then those things cause old age depression, tamit. Or disease, because sometimes fever, we need to understand mental health, tamit, more physical health, because yaram biye benala. Then you come. The body lives in a sound mind, because we more control everything. So you say you muna talk fini because we are thinking right. More than you muna talk fini. Then, so I mean any fever, for instance, even you know I'm diabetes, nga talk helat ko diabetes la am nga dafa rëy, nga teguñ la through the process. Understand nga pour nga understand what is diabetes, na nga ko manage, something that you can live with. So much mun nga slope down to depression. Then these are all things that are linked, that we need to know, people need to know. And then once people know, then they seek help. Then we are all fine, we are all good to go. Because the most important thing in healthcare, Monica, nga become functional, and then, you are able to do your things and then achieve your goals, and that's it. Yeah. Donc, ok. Waaw, pour complete loolu noonu rek, léegi nii comme bu nekkee ne loolu dal na jigéen, yow nga nekk a midwife, nga identify loolu ba pare comme mu ngi dem into mental health problem. How can you fan nga ko refer wala naka nga ko mën a jàppale? Ay xam naa ne loolu dafa challenging trop to where we work. Léegi daf dee difficult pour nga mën a refer ji gaay. Nga refer gaay duñ mit kuñ war a mit foofu noonu, wala gaay delloo gaay, wala the family will come ñu ne la ok lii du affaire mental problem dañ ko liggéey wala leneen la. How do we help ñooñu fekk ñu ngi amee ay xale tamit? One thing I'm thinking when you try to innovate, Monica, even to screen women during antenatal clinic for mental health problems, because our antenatal cards they may improve those ones, and then you screen them. Then in the early phase of emotional problem, you can able to pick it, and then even the midwife you can have. That is what we call task shifting, task sharing. They can be trained to give them simple help. Talk therapy, and they'll be fine. That's the target. Lolo mo gina is more affordable, easy to access. Before I reach the top to see a specialist where you have to pay more money, and then the route to care may be longer. Why nonetheless, when they may discover come midwife discover a mental health problem, the best thing the midwife can do is to use the route of referral. We are all available. We are all working within the same sector. Even to Nekolo, Edward Francis, we are all Gambians working within the same country. And our numbers are available. Everything is available. Then you can link the patient. If they want to come to the public sector to see us, then it's fine. If they also want to
have a specialized care, we will find a way to help them better. Lolo is very important. It's very key to us. And then as long as that is instituted into the system, which we will try very hard for those things to be instituted, then I think we would then have a very good way of helping our women who are mentally challenged, especially in pregnancy and after pregnancy. Yes. Yeah, Kemo, thank you so much. Sa question bi am na solo. Di wax comme Kemo nu mu ko waxee rek ak Doc nu mu ko waxee nekkut challenge la loo xamee ne bàyyiwut xale bàyyiwut mag bàyyiwut jigéen bàyyiwut pa bàyyiwut kenn ñëpp mun nañ ko am te wax na si biir waxam gestu yi wane nañ ne at the age of 15 yeneen ñi la leen dee dal commencé dem upward. So Kemo tamit moom midwife la toogal na fi jigéen yi laajte na question yu am solo te foog naa ne Doc tamit answer na ko in his best capability. So Yaya, anything lo buga laajte Doc si lu mu fi jot a wax rek? Yes, so manuma question pro Doc regarding statistics yoo fi joxe pour youth si. So man dama buga xam ban reason moo dee tax youth si dee gën a depressed fii si dëkk bi si Gambia bi. Do you have anything li nga mun a sandi si loolu, or do you have any idea on that? Well, youth in the Gambia, I think one of the biggest problem right now, Monica, this economic strife, because especially youth see them become they have to make it, and that pressure within even the family setup is a problem. Understand? Because so I'm a dom all the time. Man ma wara take man ma wara change the status quo of my home, and then ma pare jangam sorry wood or economically amut kuko muna japale. Then mustadi think of that too much. Yeah. Those things can also loop them into mental health problems. Or along the way, because of the stress may be too high that they may loop into drugs. As I started get some maybe cannabis or amphetamines. There are a lot of drugs like ecstasies and all these things. Sometimes they will try and take it. It's just a way of escaping from their situation sometimes. Right, exactly. And then that's a very bad coping strategy. But along the way, they may pick mental health problems in it. That's why the youth, frankly, we have a lot of them with mental health problems. But you see, one of the things we need to note, when it comes to gore, mental health problems sometimes is more overt, because gore, you see drugs, but women, they internalize problems. Because they undergo the same stress, but they internalize it, and then they cry too much, and then they loop into depression more. Then the men, you see them more into conduct problem, and cruel fighting out there, maybe end up in drug misuse, or end up having psychotic disorders. That's why they come like they're the main problem. But there are a lot of women also who are also going under a lot of affective disorders like depression, anxieties, because of the same pressure, the same stress, combined with their biological nature. Maybe they had a predisposition. Maybe they have some gene a little bit, because there is sometimes a biology in it that predispose the individual. Then in life, sometimes they feel there are silent women out there who are really feeling the same conditions. And then they are hiding, they are not being taken care of because for depression, because you are calm, you're quiet, they think that in fact you're fine. Because if I'm disruptive, frankly, you will try to contain me because it's too overt. If I'm calm, quiet, you feel that I'm fine when I'm really suffering. So do you think it's a choice? You to handle sense stress or sense depression? I would not say it's a choice. To me, I see it as a bad coping mechanism. Yeah, because human being at any point in time that they try to cope.
Wow, anything lu ko dal rek dafa try pour cope. Naa ngay cope whether good or bad, loolu mooy issue bi. Maybe me, us, the fact that you people are sitting down, even if you have stress, maybe you come and then you talk to one friend, that friend crack jokes here and there. Sometimes it makes you calm, and then maybe there is no kukutem dula pusne, okay, take cannabis, take this. And you see, you are now within the context of a good coping setting. Why as soon come, I have the same stress, and I meet another friend. Then you see, I'm looping into a very bad coping mechanism, which will have some ripple effect. Then this is where the problem is. Some people, if you ask them, they may not even understand when they start taking these things, and then now they are hooked, because when it comes to drug misuse disorders, there are specifiers that we need to know. As long as you're taking drugs for some time, you become dependent, and then that alone is a problem. Even to come out of it is a challenge. And it looks like you have to keep taking just to avoid some of the withdrawal effect. Then these are some of the things. It's unfortunate, but these are some of the things that happens to young men. So when you campaign, like Omar Hamna, boy, then you want to with your problem. You know, the boy, You see, your group, mom. If you want to grow, you have to check your group. I think Lord is very important. Exactly. Doc, thank you. See, answer yooyu noonu di dellu di wax gaay rek te ñu nekk di gunge mooy Golden Umrah ñu ngi fii nii Kotu Boroy Fire Service képp koo xamee ne bëgg nga dem Umrah si weeri maaj bii nii ñi nga amee 10 slots moo des dawal su fekkee da nga yóbbu sa yaay mala sa papa sa jabar mala yow si sa boppa dem leen very reasonable la 150,000 la for 10 days 7 days in Mecca 3 days in Medina. ñoom ñoo leen a jox accommodation ñoo leen a jox tour guide lépp loo leen soxla ñoo leen koo jox li leen du defal mooy lekka bi te lekka bi ñeneen ñi man mun naa lekka yàppa kii du lekka yàppa moo tax ñu démit necessary boobu ñu bàyyi ko on your choice. Donc di ñëwaat rek di la laajte comme yéen ñu nekk di liggéey si hospital bi ak ñoo xamee ne yéen si society bi what are some common mental health issues you do see nowadays, maybe either in the hospitals, in society? Yeah, mental health problems that we see, usually just bari na lool. Okay, when it comes to common, yes, I know that substance use disorder is a common problem. When you new porn or use other drugs like synthetic cannabinoids like Koos, and all those things like maybe also diazepam, this is one thing that is common, and then they may come to hospital, they may not come because it's just they're just using it. But we also see people with depressive disorders, in clinics, they have depression. Depression, take would ne come ko talk like ne dama depressed. Because sometimes literally mun nga ne like dama depressed. Wow. You emotional issues are like, because normally along our way sometimes we get sad a little bit, we come out of it and then we are fine. But when you depressive disorder, sadness, for prolong, at least for 2 weeks, you have sad like mun lo gain out of it. Then be lodon, okay, like your immediate people, munatulo ñew defa sa liggéey o sa liggéey sa nga bañ ko. Nga dem be time bo xamne comme amatulo energy, nga am hopelessness, amatulo hope in the future, nga feel ne sax man suma aduna sa jarut ma dunda. Then nga begin to entertain some suicidal thoughts. Then time bo wuli na ne wow munatulo concentrate legi ñu ne am nga depressive disorder. Then they just ñoo come like they bipolar, they swing between two poles. Sometimes they are absolutely elated, happy,
waaye not happy boo xam ne comme dañ la may iPhone because kuñ may iPhone or ñu may la land or something, you could be very happy. You understand? Why this happiness is inappropriate. That's why it's called elated. It's inappropriate. Yaa ngi happy, too much when it is not relevant. Could it be in a situation boo xamante ne comme dëj moo am waaye kooku mu ngi kontaan? Could it? Wow. That's why I mentioned it's inappropriate. Then ngay gaaw a mer. Because some ñeneen dañ dee happy, ñeneen dañ dee gaaw a mer. Little things they get irritated. Then ñuy think ne am some grandiose delusions and all those things. They gëm ne ñoom am nañ some abilities yu mun a def or possess nañ something or they are too special xëy na. And then sometimes you become a little bit aggressive. Loolu yëpp is part of the manic phase. Yooyu moom normally soo ko amee sax is overt because one thing is the rule is we should help you because one of the problem is if we don't help you, you may damage your self like your self character. Because even soo demee ba get remit sax sometimes fekk def nga lu garaaw loo xam ne danga koo réccu waaye then we try to help you for that. Why then them that after when they are out of that phase they go into depression. But one thing, anxieties is a very common thing, and then we all kind of have it. Even us as presenters, some people have a lot of social phobia. Understand? So imagine like so invite on sa pour mu taxaw fena sa du mëna wax be dafa am collapse on sang. Though we all do have some social phobia a little bit because ku nekk they cope ak phobia. Why when it comes extreme, you need really help. Understand? So that you can, because dafa limit sa potentials. Understand? Maybe if it is a student, understand? Dafa am phobia be mënu taxaw assembly sa wax. So ko joxe poem sa pour mu read mënut ko read. So ko joxe passage then mu ngi cause an impair in your functioning, which I really feel that is one of the things that we have to really work on. Then I'm keep worrying all the time. Bedo muna nelaw, you are all the time jittery. Goody do muna nelaw nga ñeneen da nga dem be feel ne sax comme you are having some burning sensation yooyu yëpp mu ngay feel ne sa yaram maa ngi lakka yooyu yëpp feebar ay anxiety la te yooyu yëpp they can be solved, because mental illness, I can tell most of them are curable. Because ñeneen dañ teg ne comme because of the psychotic dafa noonu comme in medicine, like the ones with maybe cancers. Cancer, naturally, most of them, yes, is terminal sometimes. Mental illness, the primary psychotic problem, more gonna feeñ, mu ne comme koo xam ne mu ngi wax, mu ngi jaxasoo di wax yoo xam ne àndut, or di dégg voices, or di gis loo xam ne war koo gis. Then lolu prolong for some time. We call it schizophrenia. Wow, xam nga is chronic. Mun ne la ne waaw waaye yooyu noonu sax di nga mun a dem into remission be functional. Why those are the ones that people see. Léegi moo tax dañ teg ne all mental illness yëpp psychotic phenomenon like la comme psychosis like la. Like it has lot of branches. Am na neurosis. Am na neurosis. Am na neurosis. Foog naa under neurosis boobu noonu la anxiety yooyu fall ñoom PTSD fale ñoom phobia comme noo ko waxee psychosis foofu nga dee am bipolar, depression, schizophrenia, when there is high dopamine in the limbic system of the brain. So, Doc, laal nga. Okay. Psychiatric, dama ko like. Daf ma remind Dama like psychiatric, dama like psychiatric trop. So, Ibrahima, lan moo tax nga foog ne mental health yu bëri si suñu société bu ñu nekk nii dañ ko téye as a tabou. Waaw Omar, man dama jàpp ne rek nit ñi dundee fulal nit yi seen problème. Because tey man dinaa am lu ma métti I go through something
ma ñëw wax la ko nga naan ma ne yow toppatool sa soxla loolu dafa lu ndaw lii fekk xamuloo loolu lan la moo def si man comme nu ma waxee rek mun nañoo ànda man ma déggaat xaal xëy na man ma yëg ne déggaat na xaal dama tegu suma tànk kii mun naa am su ko déggaatee dafaa yuuxu yow nga déggaat ko bërëngu fi yëpp kii mu déggaat ko mu jooy ko 1 week du dox du def dara comme niñ koo yëgee ñun ku nekk nekkul benn so dañu war a xam ne nit ku nekk lu moo fiil moom rek moo ko xam and it takes a lot pour nit mu génn mu wax lan la nekk di yëg si yaramam bi or lu mu nekk di go through whatever but su fekkee ne kooku wax na ko and then fulaluñ ko xam nga ñu ñàkkaloo ko fayda loolu mun na moo jur leneen moo tax man dama wax ne léegi fan naa keroog maa ngi la doon wax loolu the last time léegi jamono bu ñu nekk nii I don't know how you see that as a psychiatrist nit yi du ñaaka ñu wax si yow du ñaaka ñu def si yow dama dee wax ne ñi àdduna bi ñuy baax nañ waaye ñi bon leen ba pare even yàlla sax du histoire bi ne yonent bu ñoo safe so man lu ma believe mooy ku nekka nga protect sa mental health nga contrôle lan moo laa jox dépression nga contrôle lan moo laa dugal into stress loolu yaa ko mun a train sa boppa kii faw ma dina mun si dara loolu keneen ak keneen noonu ñoom lu ñoo mun rek may counsel la wala jox medication if necessary waaye society bi ñu ñoo war a jàppale wante nit ku ñëw mu wax la feebaram soo si xamul dara ebal ko fu ko xam dara nekka waaye ñun fii most cases rek comme ni ñu ko waxee woon rek dañoo jàpp ne yeneen yi yëfi tubaab la ak comme tey man may go through something ñu ne ma dama nga def thérapie dama nga gis thérapeute bi rek dañ maa ne man mun naa la wax ne yow loolu lu si jar thérapie because believe wuñ ko gëmuñ ko te lu am la thérapie it works wante fii fulaluñ ko that's true non Ibrahima loo wax moom am na solo therapy it works man xam naa ne it works parce que man at a point man mënoon naa wax ne dama depression at a point man maa dëkkoon alone kër boo xam ne full kër man kese su ma waxee nit on téléphone la so mun naa nekk i days du ma génn si kër bi xanaa ma dem school waaca su ma dem dee school maa ngi tëju so loolu dina naa ko for 3 good years Ibrahima lu ma wax nii time bu ma demee ma gis a psychiatric ñu toog ñu waxtaan so man that day laa feel better laa feel ne ndekete man I was not Omar so buñ si paree man laa xam ne this is something real ndax man nekkoon naa ko xam ne musuma gëm yooyu noonu sax dama dee comme ni ma ko waxee exactly yi affaire tubaab yi gëmoo woon ne sax lu am la man bokkoon naa si ñu ko gëmoon ne amut waaye comme loo go through rek man duna naa ko xam naa ne loolu noonu lu am la 110%. So baakee moom man lu ma la bëgg a yow laajte mooy comme Ibrahima dafa laal fu am solo comme nit ki yow yaa war a contrôle sa mental health ak te jamono bu ñu nekk ne ñu ngi nekk jamono social media yow naka nga mun a te social media ñun gis naa ne ñu ñoo affect ñu ñoo defal lu baax de but mu ñoo lor tamit in the other way around so lan nga foog ne social media mi ngi koo def si suñ mental health loo xamee ne ndaw ñi mbala mag ñi mbala ñëpp sax war nañ si bàyyi xel bu baax amara baraka baake coming ko gilimbi je dorom an wo mo be nyento lonna wala minti wala nyinti ko ni tata media TikTok wala dawda mo buga la fen jawona tananje mo be ka fen kendo wala tan na fen kwarakir mo don na ke nata baraba nyame ato me malo then if you think that way ko mo be bola nyama ite you don't have that akike problem wote nte I have one rule nim findira mol ka fani nyaaje kampe jambare nyaaje ten I don't have to change who I am true min bambulo nin kumbo kala mabata that means I will never grow right so not that comme mol ko la fanya and I have to put that in my mind comme tamu I'm a big celebrity okay like if when I'm coming mtamata in fact I na pass rojo that's normal to me but the moment the other day can you feel okay ya ke fonka okay nte katar on media de en katar campaign do wala mol kan jale il have to tan trip tar every day 500 wala you want to buy a BM iba kala nya del nati bulu min ñina mo problème de mi an ko fon ninke jamana bi mi an ko donc ka problème kon you tara in a group mo be iPhone be bul if you left iPhone even though you cannot get it then you put that on your head anytime you buy jindila akeke problème jamana but the one thing I believe in wala ñinde ko find love ye feng min kan atray yoke imagine anytime that you feel bad when you go back to that akenyi nandele what you even went through like it could be like you love watching movie
maybe you love building something on a laptop or even Quran. So it depends, right? But come document for kumaita back. Mo be niyo ka kuyala ba niyo kuya ni okay akadang wate nyama na tambita watu rek then no problem wol man fa faham but nte coming ya fa nyama rek nte amira you know fe ngoti mi anko mol nyanda ka okay you forget about the minje internet odo you can minje internet odo amanga tunyade like Gambia be tunyala over yombata mo be left ka make one time everybody wants to make it one time kulung ya na friend do ya I post on Facebook mi anko I did something in 2007, I cannot even remember some of the things. But not only will Mukuja already, and will think that could have affected me. But the way he wrote about me, it uplifted me in that early morning. So those things are very important. And then bit wrong, Mamul Daniel Koklina, Walanko, you uplift your colleague or your friend. Uplift them meaning, okay, even if they do something wrong, I try to encourage, right? Don't tell them how you know wrong. That even at the university, more like dangadon law, dangadon no dog mungoran happy. Encourage for dangadon law, dangadon. The only time when he comes, and people are not the same. Like Mangoran, I have been doing it for 20 years. Maybe it's not opportune enough to do it. So we need to uplift each other. Okay, nandaha kamotoni. Like if you come to the compliment, I can be referred now. The other time when they come, I'm confident. I have more new and go do that. Yeah, thank you. Kemo law no amna solo trop si pour ñu mëna uplift lante di joxante courage by the downgrade sun bopam bala suni colleagues yi di delu di wax ne rek comme tay man dama selu ne jamono bu nekk ni Kemo ñun dañ jël social media ñu def ko as sun bantaba so amé lu baax nga indi ko fa so amé lu bon nga indi ko fa su fekkee melantaan mata na la sax nga ñëw ne melantaan mata na ma because of man no dafa am dog benn scenario bu happen Sénégal fan yi ni so benn actress moo gaañu but balaa mu doon gaañu dafa am lu mu explain about life am yooyu noonu yëpp so xam nga so man bu ma déggee ne kooku gaañu na man bokk naa suñu wax nañ ne kooku lu mu explain moo ko rey story bu mu jël mu teg ko si media bi kooku loolu moo ko rey kooku loolu moo ko dépression ba mu dee because of nit ñi dañoo romba ñu la ko jóbee dangaa romba ñu laa dóor daal Omar baaral ma de wax ma kooku noonu de waaye bàyyi naa xel leen tamit on TikTok nit ñi den dee def yooyu noonu pour am followers léegi loolu du dee am sax de lu bon amul but they want to put it on their head nit ñi yërëm lañ am followers nit ñi dañ war a bàyyi loolu tamit yërëm la yow how can you come Kemo yow nga war a toog si media loo xamee ne yow tey soo fa jógee loolu lañ because of comme olof ni nga ko waxee rek sa jafi tey mooy nekk sa jowi ëllëg yow tey fii soo demee yow nga toog si media bi yow sa boppa nga yaaxa sa boppa kan moo laa defar no comme Omar dama dee wax ne always it's with the intentions comme tey man su fekkee dama dem traffic light ma jënd mburu di ko joxe ma caméra ko ma post ko si internet su fekkee ne suma intention moo nekk pour yow nga gis ko nga def ko loolu xam nga lu baax la waaye su fekkee dama ko def pour bugg a siiw loolu lu bon la léegi su fekkee ne nit go na through something in life yàlla dimbale ko ba mu génn si mu toog mu share storem man nu ma ko gisee dama ko gisee in a positive way boo xam ne mu ngay jàngal ñi nga xamante ne ñu ngi go through loolu mun nañ cee génn wala dog man foofu laa koo xoolee and then ñi nga xamante ne ñu ngay teg nit yi loolu pour ñu bàyyi seen xel ñu xam ne lii ñoo def mun na moo lii to this waaye man dama jàpp ne Ibrahima wéedu ma la wax de nangu naa ak yow 110% but man dama jàpp ne nit dafa am information yoo xam ne loolu yow la dëgg bu wér sa téléphone bi sax waru koo xam loolu yow ak kese yow yaa ko war a xam am na yoo xam ne yow la ak sa préféré am na yoo war a xam ne media bi mu nga ko dem nga togg man foofu laa nekk di la waxee waaye Omar when it comes to xam nga social media issue doguma la foofu dafa xaw a critical I don't know how true the story is but dégg naa nit yi mention ne fu mu wax ne dafa am ku ko rape or something ñun fii bul na dafa am ko waxal ko réeb non story bi noonu I'm not clear source but comme like ñu ñoo dégg tam ñu xam exact la ñun fu ñu waxee comme moo tax maa ngi laa wax ne non lu ma jekkale rek because of ñun fii noppi bi daf ñu dee lor lu bari fii tey dangaa gis kër boo xam ne am na xale bu jigéen bi nga xam ne oncle am réeb na ko foofu dañ koo gas suul ko si kër bi loolu dem fen
lu tax loolu soo paree nga ne loolu warloo ko waxee xam nga ko waxut ko nit ñi ñoo koy mental wax xelam bro doc kooku su fekkee ne mental xelam dafa affect ci famille bi la man duñ musa romb man ba ma ko xoolee du musa am doom buñ fàtte ne Ibrahima kooku dafa war a ami doom Omar loolu warut non donc balaa ngaa ñëw man leen laa bàyyil baale la ma de maa ngi on TikTok nit ñi dañ la lay dóoree sa own yar what you put on the internet moo tax ma ne xam nga lu tax ma ne la followers bi moo nekk problème yow lu nga def noonu yow sa intention yu lan la pour nga help éduquer nit ñi dañ koo jël léegi sax ñu dog di only bad part ñu ko dee dugal waaw xam nga social media that could affect you and even your children social media dafa am both positive and negative waaw even dafa dem ba léegi sax there is what we call addiction in social media waaw nga dem ba dang di am that obsession man maa ngi am benn obsession pour be in the social media so ko defut you tend to have some anxiety and all those things then there is a lot of bullying that goes in social media which is also another problem in social media and then that can loop people into depression, anxiety, or even lot of stress. Then social media it has two pillars. It has both positive and negatives. If you are unfortunately be in the negative zone, it has some quite negative impact on you because nit ku génna wax on ordeal sam it has some positive impact because keneen dina si jàng exactly that's one thing waaye tam along the way tam keneen na ko bully on that like as Omar lu moo highlight that's the negative bit of it moo tax saa yu nekk nit suy ñëw pour wax something about lu ko dal daf they understand sometimes they understand all those factors ne comme su ma ñëwee wax li ni am na consequence because it's a conscious decision booy def waaye maanaam is more into the positive ba loolu ko dee pousse mu ñëw wax ko so that xëy na to avert others going through the same pain xam na ne sax dafa mujjee am the negative impact because xëy na mun ngaa romba keneen kii leen fi lii woon understand nga oo ngay ñu bëgg laa takka sax kenn bëgg laa takka yow yaay takka understand nga all because society dafa am num tëddoo understand waaye nag if you're strong enough to come out dafa mean ne that individual work na on him or herself until ba mun a come out because to come out is not easy it's not easy on anybody even us as doctors or any other person because human being dafa am this protective aspect of his integrity naturally human being ñun ñoom dañ dee bëgg a keep our integrity our self esteem our ego waaye su la dara dalee ba nga mun a ñëw ba génna the best thing is for people to encourage you unfortunately the setbacks are there waaye other people who are level minded should definitely encourage you understand nga pour nga help others and then I'm going to come out of it proper. That's the essence of it. Why bullying is one of the main issues, especially for young kids. Last time I was listening to the radio, some of the students highlighting something very remarkable. When it come like even the students, some of them they are going to school, maybe they are using mobile. Okay, write nga something na jow nga kena o def nga a picture boo xam ne sa collègue gis na ko mu ngi la blackmail on that ne dama ko wax kii na yéen yow da ngaa nekk classe understand nga your whole mind is xam nga yaa ngi concentrate sa kooku noonu yow loolu kan te loolu doo ñëw wax ko sa yaay because da nga def loo xam ne dafa xala bad understand nga then da nga ko keep to yourself and then it's taking you down then these are some of these quite setbacks in social media that we recognize and then that's why we are trying to help young people understand nga ñu limit to know their boundaries even it has to start from family so even in some developed countries then they ensure even the phones that the child is using am na some limitations yoo xam ne dañ ko fa def doo mun a dugga fii doo mun a dugga fa pour protect la pour help la because of you've not
that matured enough to handle all those information. But unfortunately, sometimes in a certain here, sometimes I'm all these things and it's exposed to anything. And then the other aspect is even pornography, which we've seen young people now addicting to that, understand? And it all comes to this social media again because it's too accessible. Then families have a lot of roles to do, parents, understand, to ensure their kids are not exposed to the negative aspect. So provide those access, assist ko, understand, mu get into the right platforms mun si jëriñoo rather than mu exposed to those things because so exposed ya xale la so you don't have no more spirale out. Then these are things that families, and it has to start from families, and then soon them families feel come like my child is hooked, or even schools, they should now invite the mental health specialist or mental health practitioner to assist the child. That's why one thing I see very important in the Gambia, which we have to look into Monica school mental health, because now most of us kids spend almost 75% of the time in school. Your parents nanga yobu ko jelsi ko 5 ya sona understand. It's within the school. Then school does the teaching, does the parenting, and everything. Then the teacher am the ability to pick subtle issues and then invite specialists. You assist them. Then you pick them while they're young. Once you pick those things, let me tell you, lot of things can be averted. Even in the psychiatric hospital, when I look at the perspective, the young people that are there, I can tell you 90% of them, they went through school. And then they were not picked. And then it goes from home, because my parents are quite busy trying to fish out, get food on the table, school, you are there. On for a system, maybe they're not picking those things until now you are into substance issue, until now you have psychosis. That's the time that everybody gets up. Why I think a problem? It was there a long time. I agree. But I've been picked. And then once we picked it, then we will have less people in those stage. That's where that's the hammer, where I think as a developing country, loolu leen war a gën a focus. foog naa ne yéen da ngeen war a binda loolu noonu. Mu nekk a recommendation boo xamante ne at the college level dañoo include that to the training of the teacher. Exactly. dañoo mun a pick up wala mandaraga yoo xamante ne nit bu moo fay line bi rek dañ koo mën a xàmmee. Waaye bu laa laajte rek bara Omar di ñëw ñu ngi jamono boo xamante ne vidéo kii dañ dee leak ak nataal yi. You guys deal with that ak naka ngeen dee mën a jàppale those kind of people. Yes, you see, comme tey Ibrahima waroon toog rek gis vidéo am si wala gars yu nit la ñu ne la 100,000 nga maa yu nit wala man yu nit la affaire bi. Yes, loolu laa doon explain about blackmail and all these things. Dafa am emotional reactions on the individual. Léegi is about that individual, one, pour mu at least confide to somebody who will help to see a counselor or even see your parents. There must be a let out, a pathway, kula muna assist, or you yourself come to see a specialist or a therapist who assist la. Then we see how best we can help you. But the best way to deal with blackmails is to deal with the person directly, because once the blackmail is out, some of these emotional things all comes out. While once that person is following you with this blackmailing, or your picture is there, and then your tembugulo mufeng, and then more mungla keep going, then you still will have some issues, because don't nela what, and so nela would then that spiral to depression, anxiety, or even you become disoriented. Then in blackmailing, the best thing is to at least see the source and then try to work out from the source. And then, because Sula need the blackmail, okay, like for instance, maybe you're married or you are in a relationship and you do something, something, okay, I want a wife,
once you go to your wife nga ko ne waaw dama def lii léegi lii kii lii la ma then the blackmail becomes irrelevant anymore because targetam moo nekkoon ne kii waaw mu mun a extort from you understand nga from xëy sa woman loolu yomb imagine la nit ku am nit nga war a dem sa parents wala des ma nit am na ku ko amee di ko xalaataat why one thing you need to understand you see when you have two evils you have to choose the lesser evil fu moo mujjee waaw xam nga two evils nga am like okay yow def nga something wrong xëy na feel nga it was wrong ba dem na keneen amee na ko kooku is another evil tamit léegi yow looy bañ xëy sa parent xam ko all in then I think the easiest thing is to tell your parents because sa parent tam lu métti moo la jur sa jabar tam lu métti yow jëkkëram nga because moom tamit image am daf dee reflect on you because ñun ñëpp dañ dee reflect our image on one another soo bàyyi xel moo tax sax even sa brother su sigee su amee yenn behavior da nga koo contrôle da nga bul def lii because da nga dee feel not for him waaye nu moo def impact bu moo am on you ko remere you understand because da nga dee feel ne dafa am impact on your self esteem on your self ego understand the same thing sa jabar tam dafa am that mu ngi am reflection on you because moom tamit definitely du wane okay jëkkëram moo def lii jëkkëram then dina work with you xëy na su la xasa o lii understand nga waaye dina work with you to quell that and then di nga am sa peace then you deal with your wife understand in your own space or you deal with your parents in your own space that's the best way to handle it because the stressor must be dealt with in terms of blackmailing is very important. Donc it's very very important wax nga solo blackmailing bi bari na si dëkk bi ma wax ne sax bari na si àdduna bi ndax man am na ku ma xam ku la blackmail non am na góor bu ma xam dafa musa blackmail benn cepe so mu ñëw mu explain na ma ko so moom loolu la day use di threaten cepe bi anytime su ko lii rek daf ko seen rek ma ne daf foo nekka seen ko so ñëwutee am ko dugal Facebook cepe bi foog naa papa xam is it police la woon I don't know ka prank la woon bugut kooku donc jigéen boobu dafa demoon ba kooku nekkatutoon man maa mujjee fi bu sax dem ba lijjanti ji ma ne ko uy ma kii du def dara su la demee su la ooyee bul dem su la ko senee bul dem du ko def dara kooku daf ma ñaanal dog man mënuma understand soo di ñaax jigéen ñi rek soo leen demee seeti seeni góor ak kii si lum lii tamit dog nañ am barrières nañ bàyyi di seen nataal dañ ko bàyyi di ko seen xam naa ne dañ week xaw ma laka la man mënuma understand waaye benn góor bu mu la wax ne seen ma sa picture ku la ne seen ma sa picture wax ko yónnee ma sa bos njëkk non it should be fair seen ma seen la very simple but ñoom rek ñoo dee seen nag neexut ba neexut ñoom ñoo dee seen nañ bàyyi di senaate you know so lan ndax lu jot a wax am na dara loo fi laajte dog you know dañ bàyyi di yónnee nataal yi well but I have something to add up regarding depression and anxiety because fii si Gambia bi daf ñu dee affect lu bëri especially ñu youth si okay and sometimes society it contributes lu tax mu dee gën a worse and with social media I feel like social media whatever story that you have to tell out there you have to understand that it's either gonna motivate someone or it's gonna discourage someone. Definitely. Okay so lépp looy def si social media bi always na rafet because soo ko posté nit yi nañ ko gis nit yi nañ ko view ak nu mu irrelevant il faut mu am kenn ku ko view ok and na si jàngee dara li nga xamante ne ëllëg na ko amal njëriñ wala ëllëg du ko amal njëriñ ok so I always say ñu fa nekkal social media bi ñu nekk si biti foofu always nañ seetaat bu baax lan lañ nekk di sànni si social media bi because it's affecting us okay and the second thing is society bi especially women already society bi daf ñu dee wax ne yow góor nga hey warloo def lii hey danga warloo jooy yow lu xew yi fi góor yi fi jigéen yi may la xam nga and nit su depressé wala moom anxiety always I feel like you need to talk to someone if you cannot talk to someone go and do something that makes you happy be in a very positive environment loolu rek daf la dee mën a jàppale sax pour that anxiety or depression you're going through dina dem
but I feel like nuñ ko dee handle it's bad, it's not good. Okay, mooy taay bi mooy sàcca bi because amuloo dem back way bi xam nga that's not how you handle it. Okay, and that's loolu nekkut ne amuloo lifin you have a choice. Nekkut ne loolu choice boobu rek nga am you have a lot of choice in ways you can handle depression. Okay, all these things that you are doing it's never gonna help you permanently, it's a temporal thing. Taay booy jël danga ko jël nga maandi okay ay cool nga bàyyi ko depression bi ñëwaat nga jëlaat ko nga maandi at some point daf laa sonal because even smoking sa bopp si boppam sa long si su yàggee dafa yaagu. Okay, so I always tell my followers out there this is not the way to handle depression. Okay, whenever you feel like you're depressed or am nga anxiety, go talk to people like Doc is here. Okay, they are available. Yeah. So I always feel like they should go and express themselves rather than you denc ko ñoom neen seen biir xol and at some point mu laa sonal. And tamit always suma fellow youths yi always have patience. Okay, always have patience. Life is not a 100-meter race. Okay, ku nekk da nga am si leen. That's true. Okay, and life be you need to build. Okay, and building doesn't just take one day. It doesn't take 1 month. It doesn't take 1 year. It takes years pour nga build sa bopa. That's true. That's Okay, true. so suma fellow youths yi please dam leen di ñaan be patient. Okay, and start building instead of you guys searching or ngeen di daw because amuñ njëriñ. Okay, build, have a timeline. Tey soo jógee si dee bi xamal loo war a def ak loo war a def. Okay, rather than because lenn tamit laa seetlu si Gambia bi people work based on their moods but not based on their daily plans or based on their timeline. That's Okay, tey mun ngaa gën a xam nit ki. Okay, but koo gën a xam sax mu ngi progress more than you because of moom nu mu nekk di buildee foundation am bi. Okay, yow dangaa jóg dem liggéey tey sa nga ne man suma yaram bi tey neexul daal ba ma toog waaye keneen ki moom am na timetable am de. moom nelaw na ak loolu ëllëg su jógee xam na lu mu war a def xam na fu mu war a commencer am na daily target but yow amuloo benn daily target you work based on your mood tey suma yaram bi neexul wala nga dem liggéey sax man tey I don't feel like working nga toog relax and loolu fu mu laa yóbbee du la yóbbee fenn at some point di nga gis kooku mu ngay evolve and yaa ngi foofu ba léegi and you start getting depressed and yep it comes back to no planning and no building sa boppa. So always it's never too late. Okay, go back to school, jàngaleen métier, do whatever that you have to do but always buildal sa boppa as a human being. Okay, Doguma la sa it's good ñu xam ne depression in men num de manifeste is different from women. Men they have most of them have what we call the atypical type because suñ depressed duñ dem sad they will be irritable. Irritable dañuy gaaw a mer. Moo tax soo bàyyi xel time boo sa kër dañ naa wax ne sax kii ku gaaw a mer la. Comme moom every time sometimes they are depressed. Dañuy gaaw a mer disruptive and then the next minute they have to take something to lift them up. Like in a cigarette or su nekkoon kuy tuux la fa commencé di tuux too much. Yeah. Or mu loop into another drugs. These are things that we need to know. That's why men I always say that men they try to smoke out things that are in them. They come out. They externalize their issues. They fight, they get into, but they are depressed. That's why they are doing that. And that is good to highlight here. Then because society tamit num built comme men, we're not expected to be crying. Society bugut comme góor, even jigéen yi sax buguñ because if I start maybe crying in front of my wife or in front of my sisters, ñoom seen boppa dañ daa bëgg ne non góor du jooy. Understand? O sa yaay sa dafa góor du jooy, góor dafa war a dëgër. You see how we are built. Then to let out these things that's why we go into hard stuff. Get into drugs, get into fighting, getting into trouble just to lift ourselves up. It's good that when we see men ñoo xam ne comme like
dafa naxari deret all the time at home we begin to understand it's a problem. It's not nekku dafa naxari deret rek. waaye ñoom sometimes dañu ne kii dafa naxari deret ñu bàyyi ko noonu. waaye it's a problem. dafa need assistance. It's very important we know that. waaw est-ce que ku waxut feebaram dina yomb faj. no waaw xam nga not everybody moo mun a am that willpower pour ñëw ne lii moo ma dal. Like especially in our condition, in our setting, whereby mental issues or depression or any other mental problem, in a sense, then I feel I'm too weak, understand, to tell people that I'm passing through this. Then you want to handle it on yourself, unless it is too much that is out of hand. That's the time that people will come in. Many people don't come out, but they will see these things there at home. They will see that, understand, all the time you're getting angry, you're not doing things right, and now you are no more organized. And then the other thing also, even I think I will take that in another phrase, like mental problem can manifest early in kids by decline in academic performance. Just decline in academic performance. Nga gis xale boo xam ne come from grade 6 mu dem grade 7 mu start di decline. And then dañuy teg ne xëy na dafa bañ jàng dafa lii waaye fekkam is going down a mental health problem. And these are subtle things that we need to know, and then it can easily be picked by teachers. It can easily be picked by parents if they are empowered. Or nelaw nekk la problem mun loo nelawaat comme or sa nelaw di fragmented. Those are things. So today danga tëdda tuuti eew or nga tëdda tuuti tiit or nga bala ngaa soo tëddee mun nga tëdda for a long time bala ngaa nelaw. nelaw bu bari nag moom. waaw ay tëdd 8 o'clock kii tëdd 8 ba suba. loolu laa bëgg a ñëw. feebar la de Omar soo paree gis ko. bés bi yëpp ngay nelaw like comme doo mun a active yaa ngi all the time yaa ngi saf nelaw. These are all subtle things that frankly if we able to pick them and then it's easier to intervene at that time, and then they are fine and continue their own functioning. Xam ne duñu am any delay in their career or anything. Doc, I think Lolo is very important. The young don't want to be able to pick them. Yes. I put together Lolo. I think to be able to pick them, you have to approach is very important. Yes. Bobu gen nit mu wax la dara noko approaché dafa war a different foog nga wàccee sa boppa pour nga mën a jéem a xam lan moo nekk di go through kooku noonu waaye comme niñ ko nekk di wax ne the moment nga xeeb kooku noonu what the individual is going through léegi doo mën a xam even medically nit bu ñëwee si yow nga war koo faj nga war koo laajte lan moo ko jot foog nga wàccee sa boppa tuuti nga waxtaan ak moom depending on nu mu ñëwee boo nekkee nit ko xamante da nga di jël sa time da nga dee mën a xam right. It's very different ne kii yaaya bu ñëwee ma ne ko naka nga tudda mu ne ma yaaya baaji foo digga faaratu la muy métti then I keep on writing yaaya du ma wax yëpp right, but the moment I took my time ma xool yaaya foo jógee baaji I create a little joke yaaya would feel relief ne ok kii ñeme naa ko wax dara wala gëm naa ko. I think that's also loolu tamit beneen problème la even at our homes right kii dafa naxari deret rek and then you think it's fine du nekk nga ko wax wala yow loo bëgg a def loolu nga def nga dem donc you never know what is happening because dara moo tax mu ngi naxari deret that is something that is actually happening. I think that is very important. Même jànga sax boo bëggee jànga you have to go down, the approach has to be different right. Maybe teacher bi sax dafa naxari deret every time mu leen dee feel loo but you have to find a way to get to the teacher and then to get what you want. Kéema man I just feel like ne comme yéen ñëpp loo leen fi wax am na solo boo xamee ne man dama feel like family settings yi ñoom foog naa ne borom kër suñ ko déggee foofu la war a njëkk a start comme dog noo ko waxee kii moo da nga suggest lu am solo school curriculum bi foog tamit ñu seetaat ko donc xaw ma foo leen si toolu wat kii moo lu mu wax man dama d'accord ak moom su fekkee ne di ngeen mun a binda to the Ministry of Education pour lii loo wax ni lu am solo la teacher yi ñu bàyyi si xel
parents yi tamit ñu bàyyi si xel ndax xam naa ne comme looy wax ni yu ndaw yi suñ ko teelee pick rek at least solution bi dinañ ko mun a teel a saafara foofu noonu you know waaye donc comme man lu ma la bëgg a delluwaat laajte rek ban advice ngay mun a jox ndaw yoo xamee ne they don't feel like speaking up te ñoo xamee ne they are dying in silence ñu ngay dundal lu métti but munuñ koo wax fenn. Very good point. The advice I have for them is to be for you develop courage because nitki, you see, we all have one life. Because like what some of our professors used to say, everything is like your own solo effort. You know, if it is painful, you should try. Fanga develop courage. At least nga work somebody closer. Is a close confidant, either your parent or your brother or your sister or a friend that you really trust. At least that will be the entry point for care. Lulu is very important. Lulu that is something that we have to emphasize here. Doomi Adama soo amee lu la gitin all the time mu ngi laa gitin so ubbeekuwut try to get somebody to help you dafa continuer di la gitin te su la continuer di la gitin su yàggee dafa feeñ because doo ko mën a contrôle comme olof ñeen dañuy wax ne comme biir xam nga lii bukki la comme dafa luy feeñ la feebar tam noonu la mel feebar di nga ko soo ko téye with time di nga ko mën a continue waaye there is a time boo xam ne dafa pop out understand nga that time dafa become too late understand nga and then that time damage bu mu laa causal mooy gën a wide sax understand nga because time boo xëy na you can nip the issues within the home waaye time bu dafa fekka dem na out of that context then it's good ne anytime nga am issues yoo xam ne feel nga ne comme like you can't handle it mu ngi laa disturb find somebody close or walk to a professional, come to a mental health specialist. It's confidential. Nobody is going to disclose what happens to you. Then you are sorted. It's very important. Where can we find you? Yes, I'm at the main hospital, at Francis Teaching Hospital, and I also be in the private setting, like Bescan Diagnostics and Clinical Services. They can come and then see me or get appointment through my number 5155488. This is one of the numbers that I use, or my WhatsApp 9952071. These are all avenues that you can call, then you could be slated for an appointment. But one thing I want to highlight here is childhood mental issues is a very critical thing that we sometimes don't notice. That is what we call attention deficit hyperreactive. Sorry. So on childhood, ban age, ban childhood money from when you're born to 18. That's childhood. Good. So that everyone will know. Yes. Yeah. But that is what we call early childhood, middle childhood, and late childhood. From 0 to 8, then 8 to 13, then 13 to 18. This is how it's categorized. But within less than 18 is childhood mental illness. Especially attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD. Very common nowadays. Very common. Very common. The inattentive, because there are three types. You have the inattentive type, the hyperactivity, and then the impulsive, and then the combined type. Where the inattentive type is too sort of danga am xale boo xam ne mu ngi nekk si classe bi munta concentrate comme like dafa forget dafa teel a fàtte dafa misplace things easily dafa avoid mental effort but sometimes we may interpret it as dafa stubborn understand they is going on like a problem. These are all things. That's why I said childhood mental illness are things that teachers should be empowered a lot so that they can pick these things. And then autism is one of also the issues, autism spectrum. Then they also need to be assisted. People with intellectual disability, because munga judo do monkey. Yes. We call it intellectual. But all those people need to be assisted because we focus on their functionality, how to make them independent, how to make them productive.
You cannot remove the disability, but you can make them productive. Lolo more important in life because me and you here, what brought me here is my productivity. And then this is where the focus is. It's good that we know that these are happening, and then there are other issues like oppositional defiant disorder, which is also common. I'm xale boo xam ne ci kër gi dafa stubborn comme su mag waxee daf ko tontu dafa am fit pour mun a tontu mag dafa bañ angry all the time. These are all things that are happening at home. Sometimes danga xale bi moom dafa dëgër bopp dafa lii waaye it's becoming having a problem. It needs to be sorted out. Families need to know all these things. Once they know their kid having all these problems or they are undergoing one or the other of these conditions, then once they come and approach a specialist or practitioner, then these things will be sorted out. And then the child becomes normal and continue his or her career, educational career, and then become productive, because that's the end point. That's where we want our country to be and where our youths to be. Not to wait until they are out there so bad, then we want to pick them. No, can do ñaan we try to help them before they are there. Because when they are there, then it's more expensive, more cumbersome for the state, more cumbersome for the family. Then everybody is involved. But at that stage, if we are able to pick it, then it becomes easier for everybody. Yeah. So I have a question. Dama bëgg a laajte Kémo because dog lum laal nii dafa am solo. Kémo as the midwife. Dog mi ngi wax ne things yi dañ ko war a detect at an early age. So you as the midwife, when I'm thinking, or when do you think intervention needs to be done? Mala, yan concern or yan advice or yan challenges yan ngeen dey face. Si ward bi foofu noonu. Bala jigéen di mun a am doom. Ndax dafa am any challenges during guide ñëw si seen nurse yi. Am na yan garab yu dee guide miss that lead to ADHD, autism. Mala seen lekka yi, mala seen jëkkër nu ñu leen dee amee seen conditions yi. Ndax dafa am anything that could lead to one or two things you fi wax nii. Yeah, Omar okumata baake ñeneen karo ñi. Also seen nakaram tuda seen yi yu dee guide jël seen antenatal si dégg naa ne daal seen injection si toxal yu dee def dégg naa ko de I don't know so moo tax ma la laaj toxal yi dog dégg naa ne léegi ñeneen ñu nekk loolu daf dégg naa tax xale yi seen xel yi di ne am na maire yu ma dee wax loolu xanaa léegi la ngeen dee jox xale yi léegi dañ dee teel a mun a wax de kon ñëwal yeah so jërëjëf thank you very much amana baraka coming tar na kacalto don tarda kafo na balia clinic aka problème jama konsle min bije ko malaria comme doki afala kacha kono malaria naye batandi la kona ma wato kono aka dina no fana affect nole comme na fa nyame ni e ba ma jibe don fem mi anan ko ba ma to akata dina no to min bije ko na nyoni way andale so kaje andare ni wala na nyoni infection ka problème o diala malaria ka problème o diala all those things could also be a problem but do fana biye ni atare man na clinic juna ila boro li ñente tara na me meta ñama comme ko na fa ñama franchise bi jele folic acid bi jele bicol bi jele wala multivitamin they could all affect your child even mentally yo hadama dingo wala dina no abama kono levels lam for trimester 3 months changing la keke balol ba develop la organ soul so at a particular level the brain needs to be fully developed manum feka faham then ni moy lo borol ta ñama it could affect the brain of the child so we're talking about mental health is all in the brain ba de ko yo dina no batande at that level right fula ñama fana natare mari den imong la 9 months so complete flow wala ko dina no wuluta premature link coming for it could also affect your child katide dinnoñing la braino mamma fully right modo fane ñinen kanu comment da ka ko dem fudde nan ko to semenen jaydi ko no of course yes infection no ka ke ando fana ba braino to right so be ka kele abol ko no fana even lebo dula dinano jolon duma wala even at home dina no ko boyo min ka kungol
it could affect the child. To nyalam comme doc ya fa nyam nka nyina woto lan ka mira kebal da mala ka nyin kum problème ko to da nyama de problème ko to wala ka dati kabrin dinne wato ni hakilo to dinne wol so nyin bo ko la to nyalan ko mul nyanti hakilo to je ba bari comme ko ku kilim den kam ka inde commande dorom e kam mum lay ka fa ko ten ni adam ma bula je jinol la binaje wala ka fengol ka kangoto you know yeah it might be right but aka comme nga fa nyamem health aka dadi dula jangol kake comme baka dati BBB so lat na natara kan fengol jibe ko man kan milken ko rek you will find out comme document for if you have a record you write everything down and even the mother or the father or even anyone in the family if they have a mental health problem you jot it down that could be a problem to that woman now you will focus on that woman to help coming for a wala nyindo ko amon kolya if you have 100 women in a queue and then you have 3 or 4 people, they have mental problem or they have any other challenge, well, we don't take the time or to talk to those people. When they are around, you help them. But when not they were on the queue, you left a treat, they might not come again. Or they might even get up and go home. So they are very important in helping their dinno nyanta hanyala la kadiamu at a very young age pour ka fengol explain ka fengol foy I think that is changing but we need to improve on that but ni dinno ka diamu da ka go hey dinno ke de wala ka bute to mondo nim fenkata la bantata fole wala ta hanyala ka explain ke mo yemen fo way na fa sotela andong ngalo ne munati na ngawo question nyini ka ando ya answer very well so yeah you wanted to say something I just have a question going back to nyama denete nyusi ne understand sago te ñu ngi si tali bi okay I don't know man benn health center rek ma xam pour ñu is tànka okay and with a population of around 2.7 2.8 is tànka enough for them and tey suñu gisee ñooñu tey do we have numbers to call and probably ñu nekk si situation bi nga xam te dañu overreact xam nga maybe they are being aggressive and things like that do we have numbers to reach out and tànka is it enough for them with the growth of the population? Yes, we have one psychiatric hospital in the country, but we need to know that not everybody needs to be in institution with mental health problem. As long as we are giving services in all the main hospital, like Canifin, they have a mental health practitioner that is there seeing the patients. You have Farafenye, Bansanga. As long as we have mental health services within the public hospitals or many of the hospitals, then you will have very few people in the psychiatric hospital. Okay. Yeah. Because frankly, if they are on, because most of the medication, unless you are disruptive, you are quite in the bad shape. But most of the ones, they don't need an admission. They just need medication, and then medication is oral. And then they need talk sessions, psychotherapy sessions, which you can also do it from home to the therapist. That is, in fact, what we want more, because putting people in institution is not the best kind of care for those who are mentally challenged. And then the other thing is the ministry also, they have a mental health program, which they had also the community mental health team, which if revitalized properly, then we will have mental health office practitioners or carers going to people their home and then see them there, assess them there, and give them medication, because people do better in their homes than in institutions. Then, yes, it is the only hospital we have. It is not enough. There's something, but if it is enhanced, we are appealing like both private and government to come forward and then assist the institution, so that the institution can be in its optimum shape to take care of the people. It's a big institution. Once we have all the resources, it can definitely sort out the whole country, because it's a very big place. We have a very good land size. Anything can be built there. We can enhance it. We can make it better. Like he also asked, do we have a contact number? Yes. The contact, we don't have a direct contact line there, but
there is the matron is there, and then nurses are there, and then also we working in the clinics in the main hospitals. We are also there. People have individual contacts. We still did not have a direct line, which I think is a good suggestion, that we have a direct line where people can call directly and get access to a mental health service provider and talk to them. But for now, there is no direct line where you can call. But our numbers are always available. There are the matron's number, the other head units numbers. They are all available for people to get access to. Good. Yes. Very important. Yeah, thank you for that. Just, I also have a question for you. Like, when should someone seek medical, professional advice? For mental health issues? Yes. At any time. There is no time boundary for somebody to come and seek for mental health advice. Anytime that the individual felt that you are undergoing a stressful circumstances or stressful situation, definitely you should see a mental health specialist. And that's the rule. Not to wait until it is too severe. In fact, we like it when it's mild, because that's the time that, the remedy is faster, recovery is faster, and then you can go back to your work rather than to wait until when it's severe. And then also mental health specialist doesn't mean only like you have to see a psychiatrist, maybe even a counselor within the setting that you are, who is trained, or psychosocial support, who is trained, can go through you some of your emotional turbulence, and then you are out of it. And then if that person sees that definitely you need a more specialized person, then that person can put you through the referral system, maybe contact us or contact other professors who are within the system. One thing also which I think is a good step, because we used to have the Lunatic Detention Act, but now we're trying to repeal that and then have our own bill, which is human rights centered bill that dignifies the patient, which the ministry is working very hard. We've already validated it, and then once it is passed, it becomes an act. The president assent to it, and it becomes an act. That will also put a lot of emphasis on mental health, and then also push more budgetary allocations, and then push also NGOs and everybody to come forward, which I think is a good step from the ministry. And okay. Yeah, very important. Ibrahim, what do you have for him? Any question? Yeah, man, question bu ma am rek yan mandarga nga gis si nit, and then yow as individual nga detect ne okay, kii nga go through something, kii need na help, because nekku ñëpp ñuy go through depression ñooy war a xam ne okay, dama war a dem seek help. Waaye nag am na mandarga yoo xam ne okay, man su ma gisee mandarga yi si Omar de war naa ko yóbbu mu dem help, wala war naa ko wax mu seek help. Waaw dafa des xam nga dafa des si pàcc of mental health problem bu nit ki am. Waaye mun naa la one basic thing that comme like nga amoon xarit or at home nga gis ko muy socially withdrawn, waaw comme dafa bugg di toog moom kenn like du wax ak kenn, yu bari soof ko. Then that alone like is worrying. Or muy commencé di lose appetite, just a simple lose appetite, du amatu dara safatut ko, mun ta lekka, loolu is worrying. Loolu like mun na tanga pick ko. Or mu mun a tuta nelaw, comme nelawam di am issues. These are things that are very early signatures of mental health problems. Suma nelaw bi man munatuma, waaw nelaw suma nelaw baaxatul, munatuma nelaw, dama tëdd tuuti di eewu, di tëdd, and that alone you can tell the person, okay, why not you see a therapist, you walk through sleep hygiene and all those things, walk through, and then find out why I'm that problem. Maybe there is an emotional problem going on, or there is a depression going on, or subtle or the primary psychosis or anxiety going on. These are mandarga yoo xam ne they are just there as basics. There are other mandarga nag yoo xam ne they are too overt, like
feebar bu nekk dafa am mandarga boppam like depression waxoon naa ko comme da ngaa jékki-jékki sad for a long time dara du la saf nga loo daan def sax du neexatut la amuloo énergie nga commencé doo mun a concentrer doo mun a dem liggéey doo mun a soo eewoo suba sax doo mun a jóg sa lal bi doo mun a dem brosse sa boppa sangu then that is depression. Then anxiety comes in different fashion da ngaa commencé di worry all the time especially generalized anxiety lu jarut worry lu jarut worry yëpp ngay nekk di worry just keep worrying all the time then nag mu start di am some manifestation in your body sa fit bi di topp sometimes nga feel ne sa chest bi dafa tight mun loo nokki o ñeneen ñi xëy na dañuy commencé di saw lu bari comme di saw ñeneen ñi sax dañuy dem ba am sa gastritis comme feel ne comme like seen heart bi mu ngi bon waaw fekk nekkut gastritis anxiety la you do everything dara nekkut wa exactly nga am ñeneen ñi waaw loolu a bit of anxiety nga am phobia si nga xam ne comme like ñi soo ko waxoon ne demal si bitig bi dafa ragal o su nekkee si biir nit yu bari dafa ragal du ñimee dugga si nit yi ñimee ñu nit dugga fu xat bugat mu ñemewut faa dugga dafa tax sa ba du mun a dem liggéey xam nga comme then it becomes a problem su nekkee ne ñimee ñu loo si biti ba mun loo dem liggéey then it becomes a problem and those are the phobias, some of the phobias. Then as bipolar, what I've said, you over happy, sometimes get angry all the time, or then you can talk of manic issues. Then when you tell me in terms of childhood issues, which I've said, you from halenga ko de am, ADHD, autism, oppositional defiant, conduct problems, yëpp ay feebari xale la. ndax xale mun na mu am kleptomania. Yes, kleptomania. léegi nag xale yi xam nga xale yi dañoo nekk am na yel xale yoo xam ne ci kër bi dañoo nekk di jël nit ñi kenn bagage yi. waaw ñi dañ leen seen ay maam yi dañ leen dee dóor wala ñu ne la am na lum laal non waaye soo déggee kleptomania minute ne comme kuy jël intentional. ok. ko dafa jël loo xam ne sax mën nga tojal kuy seetaan luy kleptomania. waaw dafa jël loo xam ne sax amalut ko njëriñ. waaye dafa am that obsess pour take it. ok nga waaw mun naa dem si jël loo xam ne sax comme amul si njëriñ comme nekkul lum premeditated. nga that's why that issue of kleptomania comes. waaye sometimes bari dañ ko dee. non dog xaaral mag nag bu demee ci bitik nag jëndal loo xamante ne comme nidut ko sax. comme moom bu duggee rek moom bu amee baax jënd rek la moo def léegi mu jënd dara loo xamante ne na ko yóbbu kër waaye du ko. waaw loolu nag daf dee come in mania. Manic patients they have over generosity comme au spending spree. comme soo manic sometimes mun ngaa dem like comme di jëndantu lu nekk di and then over generous o amee xaalis a ñëw rek mais di ko mee moo tax manic patients, one of the reasons why sometimes we try to contain them or admit them is because of that. Okay. Manic patient, so I mean maybe $1 billion. So in the manic phase, so you can tell to help. Munna blow up within a week. Yes. Munna te su ko joxe ko xamne amut conscience pour nga jëlaat ko dafa difficult because there are instances manic patient mu dem am that delusion ne dafa say dem rent a whole hotel you toogal lekk yi yëpp understand nga fekk day nobody help ñu toogal leen lekk yi nga dem 5-star hotel understand nga order leen hall bi everything ñu pour ñu delloo la xaalis bi tamit dafa difficult and I need there's a lot of wealth wastage. Moo tax manic patients we try as much as possible pour contain them, to assist them so that they don't harm themselves or they don't harm others. These are some of the things and that's why we try to admit them. It's very important for a manic patient to be contained when they are in the manic phase. Because some of the features that could really harm their character, their ego, and their wealth. Yes. Solo. I'm not time.
So I have a question. Wow. Yes. People with depression, anxiety, things like that. Do they need medications or do they just need a therapy? Yes, there's the level of the mental issues. Depression in the mild phase, you may need only psychosocial support or what we call cognitive behavioral therapy, CBT. Then you'll be fine. Yeah. Okay. But if it is going to moderate to severe, then frankly you need some medications that will help to pump some of the neurotransmitters in your brain, and then so that you are out of it. But depression, depression is curable. It's good, we know that. It's not something that is chronic that will go all the way. Once you start medication, and those medications also, once you're out of depression, will wean you from it, and then you're fine. It's not addictive. Get addicted to. You can be out of it, and then you're fine. It's good, we know that. Yeah, pour yokka foofu noonu rek I think treatment bi tamit nekkul lu difficult two way la ba boromam bi ko xam ne dafa depressed dafa war a communicate te yow tamit da nga war a déglu te bu ko jooj if you are able to do that at the beginning da nga gis ne anytime bu nekkee ne boromam dafa feel depressed dafa come back to you so moo tax most of the time duñ dee encourage dañ dee am a group of team yoo xamante ne dañoo ñëw ku nekk time to time léegi nga wax. And then you'll have a partner to communicate to. I'm not looking at important like my communication. Yeah. Let me talk a little bit about social phobias, and that is what we call a graded exposure therapy, which is very good for Halei. Understand? Comes to make phobia, even maybe sitting in this issue like gathering. Sometimes you may have phobias that that you cannot do it. That's like in a social context, but it's a small maybe group you start with that maybe 1, 2 and then from there graduated from there then you move to the next. That alone can take you off from the phobia. Sure. Then sometimes we teach you what we call deep breathing exercise because it helps you so that you don't have the palpitations and all this and the tremors and all those things. But it's a simple method that can be employed. That's why all these things are things that can be taught to teachers to help. Because one thing particularly, I don't know, maybe it's my own perspectives. I felt Gambians, they reserve in terms of our kids don't talk too much. Don't talk. We need to teach the kids to talk, to express themselves, to express their knowledge. Because a lot of important. Because all with them, visibility is becoming a very key. It's very key. Yes, in what we are doing. And then we have to teach the kids, at least so that they can talk their knowledge, they can explain, they can talk to many people. Because if you go to the other countries like Ghana or other countries, that's the advantage I see the kids have. Then they you have to be able to communicate. And then these are simple methods that can be taught to teachers to help the kids, so that they can overcome their phobias. But Omar, bi dang ko wara pinde mu ngi wax teacher yi rek. No, bobu teacher yi foog ñu seetaat bobu am dara la. Definitely. Donc di la wax ne jërëjëf loo fi wax am na solo trop te xam naa ne askan bi dinañ ko déglu njëriñoo ko di wax ne time bu ñu joxoon xam naa ne mi ngay ñëw jeex di bàyyi gaay rek ku nekk su amee benn last questions bu mu laa laajee rek so ku nekk mun na la ko laajee ñu jéem a wrap up so Kémo ban last question nga amal Doc? Doc kañ ay ndelta biir jaabi dem ba fala barka baga fa commune yalla ni la do ko kolata ka fo mi do full manki dal ba ni la gana la do ko kolata kadum commune dal bi ala nyame kam borala e nenta mol jaara la mol mi ala ko mantre comme mantere fambulo dal fi on le mi anka kolata bakele and in fact I think we are trying at the country ni ba try kam bakele ka fi lol be bola kata mol ka try ka mol jara mi ala ko mantere fambulo mo jama bu kala ka kenak but I think it is improving mba fala dokke ko baraka bakele nala but jane mi tala rek mba fala mo ndika kawno programme do milier bulo do ngako wala golden umra do manken na luntan wala natre mari ka kambe jambar jibe
wato wadi de leke bulo do mo le programme ko damba fule ya baraka bake once again ala baraka fa wati do Bakema man like Bakema Barka Bak. Yeah, your last question. No, that's fine. Just to tell the audience, I hope that you have learned from what we just discussed, because I'm Lalen plus Uberi, and they were jërëjëf to doctor. Okay, man, personally, I've learned a lot. Okay, me being a youth, understand how depression feels like, because, I've gone through it. Okay. Yeah, so I really understand how it feels, and thank you for letting us know the solutions on how to, take care of it. So thank you. Yeah, Barka Bake, executive producer. Omar, bàyyi yooyu boy. EP. No, man am na question bu ma bëgg a mu laal rek on bala maa close. Ban advice nga am si ñi nga xamante ne public figures lañ? Because of most of the time they are the targeted ones. I'm telling you. ñi nga xamante ne public figure lañ. yaa xam TV presenter nga wala lifin nga minister nga wala whatever. Most of the time they tend to attack guys on social media. So ñoom ban advice nga am pour guy lan la ñoo mën a def pour mën a protect seen mental health ba nga xam ne duñ dem through depression. Yeah, the advice I have moo nekk ne anybody doomi adama boo xam ne dafa occupy a position boo xam ne it is for the public, people will view you, people will make perception about you. You should know ne that is what we call locus of control. moo nekk ne man xam naa naka lay wax ak yow waaye man mënuma dictate yow na ngay wax ak man. Then any information nit ki doomi aadama anything you do am na ñu ko view in the positive am na ñu ko view in the negative. I agree. Understand? Then so amee loolu in your mind, then it gives you a resilience pour nga understand critical comments sometimes is there to make you better, but you don't have to internalize it. You don't have to carry it personal. If you feel they come like, okay, there is a critical comment that is taking you down, then seek help so that we can help you and then you come over or find a way to deal with it. But we all need to understand that as long as you are within the public domain, you have to get this resilience that information, whatever you say, whatever you do, people will have positive perception about it. Some people will have negative perception about it. But you as a person to maintain or your mental health, you don't internalize it and then practice good mental health hygiene. That is, get relaxed sometimes, do a little bit of exercise, eat good food, and relate to your social network so that you can be happy, and then this will pump good neurotransmitters into your brain and you're fine. This is the advice I have for them. Yeah, I think that's good. Foog naa ne answer na question bu well. Waaw xanaa di ko wax jërëjëf rek si short notice bi man moom short notice rek laa dee man dama leen nekkoon teere na li ëllëg soxla naa la dee bàyyi yëpp ñu ñëw xam nga so ñu ngi ko apprécier bu baax di wax nit yi rek na nit ñi xam ne mental health lu am la, depression lu am la, stress, anxiety lépp lu am la te nit yaa ngi koo dunda. So anybody koo xam ne xam nga ne mu ngi go through something soo ko mënta support just xam nga may ko time, may ko space, and then man damaa gën a ñaax nit yi ñu build seen mental health bi because nit yaa ko mën a protect sa boppa. Keneen doo expect keneen yow di nga wax ne man du ma wax nit lu ko naxari waaye doo mën a wax ne kenn du ma wax lu ma naxari. So obviously nit yi dinañ wax, nit yi dinañ joxe sa positive feedback or negative feedback waaye yow yaa war a build sa mental health ba nga xam ne anything lu ñëw comme nu mu ko waxee rek you learn from it waaye bul ko jël daal internally ba mu la sonal. Yeah, so di wax jërë ngeen jëf rek suma jàmbaar of the week gis naa laajte loo ñu jàmbaar of the week. dinañ ñëwaat Omar lu tax loolu. dinañ ñëw ñu ñëpp am nañ ku ñu war a jox jàmbaar of the week. yow joxe man suma collègue laa ko jox. kan soo benn collègue ku tudd Ibrahima naka Fodera. Fodera Ibrahima Fodera nuyu nañ la bi fu nekk nii. Ibrahima Fodera nuyu nañ la ak foo mënta nekk nuyu nañ la.
Bila yow doo dem waaye Ibrahima jërëjëf thank you so much donc man di la bëgg a laajte benn question rek comme xam nañ ne stress nekk na loo xam ne nit ñi ñu ngi ko dund every day so ban advice ngay mun a jox ndaw yi dëkk bi rek naka la ñoo mun a manager seen daily stress. Yes, the advice I have for them is stress naturally, you are exposed to stress. What you need to do is to make a feel that the stress is overwhelming, try to talk to somebody. But there are good hygienes that you need to practice. Try and do exercise. Exercise, we know that exercise is quite good. It helps to bring these happy hormones to you, and then you feel better. And then find time also to be within your social network. People that listens to you, people that treasure your presence. Those are important. Those can also help you. So next time you are overwhelmed with work, it's good you have some little bit discipline on your work schedule. Then because you are not supposed to overwork yourself. Time boy nelaw, time being anyway, time being I'm switch off from work and I'm going to bed. Time being I'm switch off from work, I'm going for exercise. Time being I will switch off from work and then meet friends, and because that's what you need to maintain yourself. And try to learn how to say no. That is difficult, but sometimes in life nekkul lépp nga mën a sort out. Doomi aadama mun loo sort out everything. Wow. Yeneen yi mun loo ko sort out, you just leave it. But maybe time will come, di ko mën a sort out. But at that immediate moment, you have to take care of yourself first. Because when you take care of yourself first, maybe later di nga am the chance to sort out that. And then try to know your limitations for women. And then in terms of economic stress, I know it's tough. Everybody is feeling, wow, that's tough. But the important thing in life, Monica, to maintain yourself. Because dama naan am benn koto boo xam moo daan wax one thing comme boy suñu dañ naafse li mu ne naafse bi yow bul si feebar because soo feebaree raw dem. soo naafse su ëppee nga feebar. waaw on na saa mu ne naafse yow bul si feebar soo feebar mu ne yaa ngi wér demuloo waaye soo feebaree kon doo dem. Then that means ne loolu conscious na of his own health understand ne comme doomi aadama lépp di nga ko mën a am si wérgu yaram. waaw waaye soo amul wérgu yaram doo mën a def dara. soo gisee ñoom ñu ñëw toog fii ni di waxtaan dañoo am wérgu yaram. waaye su ñu amutoon wérgu yaram dañ fi mën a toog waxtaan. then xale yi lu leen war a xam dañ war a xam ne tamit no matter how stressful life is yëpp da nga war a maintain sa mental health and your physical health. is very important. buñ jël lot of drugs because dafa am effect on their mental health dafa am effect on their physical health. And then loo doon ut doo ko mun a am. then nga maintain sa boppa then nga daagu nanka ba am loo bëgga loolu moo important. donc am na solo di la wax la rek ban last advice wala last word ngay mun a jox rek pour ñoo xamee ne they are just suffering in silence because of mental health. Last advice moo bëgga wax moo nekk ne mental health dama bëgga problems nit yi dañ war a understand is curable. Loolu is very important. Despite ne comme okay when people ñun Africans when we have problems dañuy bëgg a visit traditional healer marabouts or suñ ustaas or anything. It's part of life. We are all because ñun ñëpp in the same environment leen nekk. Why when you have this problem please try and see us. So that even if you are going there, we can early intervene. Because early intervene is important in any condition, even physical health medicine. But mental health is over important. We really want people, even so them, just a traditional healer or try and come to us so that we can intervene. And then you are fine. The most important thing, Monica, is fine, continue to put us as all. And I can tell you 90% of mental health problems is curable. Doo nekk ci garab
for the rest of your life. There is some percentage, little percentage boo xam ne di nga nekk on medication waaye tamit di nga functional di nga toppatoo sa soxla te loolu gën a am maana waaw loolu laa bëgg a xam loolu laa bëgg a ñëpp xam ko so that understand people can come forward and then get help as soon as possible. Mun nga tàggatoo waale. Thank you very much. I'm very happy because when I came, I know that this program is handled by young people. And this is the pride of the nation. To me, young people, it's our time to take over and then, help the country because the wealth of a nation is dependent on the young people. So I mean, young people who vibrant, be mentors, then all these problems that we are having, understand, we're able to control it, we're able to help it out. Then I'm very happy to come here and then share my thoughts, little as they are, but at least, other young people can benefit from it. And then Campe Jambar is quite a nice program. Yeah. People are really following it, and then especially young people who are our main targets. Because once we have a healthy young nation, then definitely we will develop. And this is what we are all yearning for. Thank you very much for inviting me. I'm very, very happy. Thank you. Thank you so much, Dr. Jan. It's really a pleasure to have you on board. Come soon, executive director bi num ko waxee rek dafa la contact with short period of time nga uysu ko so loolu yow tamit ñu ngi laa jaajëfal di la jaajëfalaat si xam-xam boo fi wone te lii ku ko dégg rek dina xam ne yow loo fi wax nii danga ko xam lii kaamil la kenn du ko mën a teggi so di dellu di ñaax askan bi rek di wax ne donc lu mu fi wax nii nañ jéem a fexe jëfee ko parents yi jox na leen tax bu rëy ak teachers yi si kër bi ak képp koo xamee ne yaa ngi si biir dëkk bi sax yow it's your responsibility pour yow si sa bopp comme Ibrahima nu mu ko waxee nga jéem a jox sa bopp a safe space safe environment foo xamee ne yow sa mental health kenn du ko mën a disturb di wax ne rek tey ñu gunge si épisode bi mooy Golden Umrah ñoom ñi ngi fii nii Kotu boori fire service bi di wax ne képp koo xam ne bëgg nga dem Umrah ñi ngi available 10 slots moo des daw leen dem def seen booking si suma yaay day dem moom def na booking sam bi ba pare di leen wax ne yéen tamit fayal leen seen yaay ticket wala seen jabar yi wala seen papa yi Golden Umrah ñoom dinañ leen tekki yaa soo leen demee dinañ leen jox foo leen dëkk dinañ leen jox ku leen guide lépp ñoo leen koy jox si 150,000 7 days in Mecca 3 days in Medina dem leen ziyaare baytu rasul di la dellu di la ndokkel di ndokkel dellu dos di ndokkel suñ technicien yi Tima ak suma gaay foofu noonu man like Baake moom maa ngi laa nuyu thank you so much for coming Yaya Baji it's a pleasure to have you here executive producer jërëjëf si sa liggéey bu rafet bi ñu ngi laa jaajëfal jërë ngeen jëf ba beneen yoon fii si dellu dos Campe Jambar